Good morning everybody, this is Verse B Wesa msanii mwenyewe. Let's join together as we experience the beauty nature of our home. And this is sugarcane, nyumbani tunaita omuhonye. And this one is called avocado tree, kwa Kiswahili tunaita mparachichi. Na huu hapa tunaita mfenesi, kwa Kiluya hulanga mbu lifenes. I don't know how it is called in English, but it is juicy na kuanga tamu sana. Okay, na hapa tuko na misheveve ile yenye huwa inaza pumpkin. Wow, this one are the yams, kwa Kiswahili tunaita nduma, Mluluya hulanga mzinduma. Hey! Okay, na hapa tuko na mpapai. Hii ikikomaa inakuanga tamu sana. How could I mention everything without this one? In Luya hulanga mbingoho, the cuckoos. Huu ndo mti unaoza limau ama ndimu. I can't differentiate between the two. Hili ni gogo ambalo huzaa ndizi. In Kiluya tunaita liramwa. In English I think it is the banana. I can't tell how life becomes so easy ukikutana na hii kama imekomaa. In English it is the pineapple. Haha, unakumbuka Adam na Eve walikatazwa wasikule nini? This is the passion fruit. Guess what? So juicy. From now I'm the minister of enjoyment. Juu ya ile mautamu naisikia. Jamani raha. This is the palm tree where we can extract palm cooking oil, mafuta ya kupika. Wow, the flowers grown makes the home look so beautiful. Yani umekaa, you are that connected to the nature. It looks so beautiful, jamani. Guys, I've been showing you all this just to make you feel that connected. And by the way, you can like, comment, share, and let's have vibe. Have a nice moment. Meet you